Μόλις πέτυχα το SpaceShip, το αστρόπλιο του Elon Musk, στη δοκιμή που κάνει, το βλέπουμε να κάνει ελιγμό ώστε να γυρίσει με την πρίμνη του εμπρός, έτσι. Βλέπουμε κομμάτια πάγου να αποκολλώνται, ξηρού πάγου, και σιγά σιγά να μπαίνει μέσα στη νύχτα της γης. Τρέχει περίπου με πενταπλάσια ταχύτητα με ταχύτητα του ήχου μέσα στην ατμόσφαιρα. Βέβαια δεν είναι μέσα στην ατμόσφαιρα, έτσι. 26.663 χιλιόμετρα την ώρα βλέπουμε κάτω δεξιά και σε ύψος 112 χιλιόμετρα. Τώρα έχει αρχίσει και παίρνει, να εδώ άμα κοιτάξουμε βλέπουμε τη θέση του εδώ σε σχέση με το οριζόντιο επίπεδο. We've already validated STARSHIP's ability to fly and land at subsonic speeds. You might recall those suborbital flights from a few years ago, and we can see those flaps there. Βλέπουμε την καμπυλότητα της γης στον ορίζοντα. Είναι, λέει, replay, γράφει πάνω αριστερά. Είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι μπήκε στην σκιά στην νύχτα της γης. And what you're seeing here, it looks like the vehicle is sort of moving back and forth. Part of what you're also seeing is one of the cameras, this onboard view that we have, is on the end of a flap. Starship has front flaps and rear flaps in the vehicle. So we've got 4 of those. And, oh man, we can see the heating on those flaps as we're starting to re-enter the Earth's atmosphere. This is where the Earth's atmosphere is doing the work to slow us down. Πρέπει να επιβραδύνει. Αν ανάψει τις μηχανές του ανάστροφα, έχει αρχίσει και μπαίνει στην ατμόσφαιρα. Βλέπουμε τον ιονισμό στο πτερίγιο. Έχει κατέβει στα 97 χιλιόμετρα ύψος. Αυξάνεται όμως η ταχύτητα, από 26.600 πήγε 26.740 χιλιόμετρα την ώρα. Κάνει αυτούς τους ελιγμούς δοκιμής. Έχει την κοιλιά μπροστά, βλέπετε δεξιά είναι τα μαύρα πλακίδια, πυρήμαχα πλακίδια. Το μισό είναι καλυμμένο, γιατί με αυτή την πλευρά θα μπει μες στην ατμόσφαιρα και βλέπετε ότι δημιουργείται πλάσμα, υπέρθερμος αέρας που αποφλιώνει τα άτομα του αέρα από τα ηλεκτρονιά τους και φωτοβολούν, επανέρχονται μετά στη στιβάδα την κανονική και φωτοβολούν από την ενέργεια που παίρνουν από την κινητική ενέργεια του διαστημοπλοίου. Οι υπάλληλοι της SpaceShip ζητοκραυγάζουν. Έχει κατέβει στα 85 χιλιόμετρα, 84. Εξακολουθεί να κινείται με μεγάλη ταχύτητα, 26.757 χιλιόμετρα την ώρα. Είναι η πρώτη φορά που θα συγκεντρώσουν τα δεδομένα της επανεισόδου για να μπορέσουν να κάνουν ασφαλέστερη την προσέγγιση στη γη και το λεγόμενο ελιγμό Bailey out. Η ατμόσφαιρα δρά σαν σύστημα τροχοπέδης, δηλαδή φρένου. Και εδώ πάλι έχουμε πάει κάτω και βλέπουμε την εκτόξευσή του. Επανάληψη. Δηλαδή τα κατάφερε και το έβγαλε στο διάστημα. Την προηγούμενη φορά του ανατινάχτηκε λίγο πριν φτάσει στα 100 χιλιόμετρα, στα 60, στα 70 χιλιόμετρα. Και σβήσανε και κάτι μηχανές από τις 16 πόσες έχει.
Μάλιστα. They're going to ignite in 3 different banks. You'll get 13 of the inners, 15 of the outers, and then the last 5 ignite just 2 minutes before T0. And then after that, the quick disconnect will retract. Εδώ είναι πάνω στη βάση εκτόξευσης. Ο πύραυλος είναι ο λευκός, το διαστημόπλιο ή αστρόπλιο, όπως το λέει. Σιγά μην είναι αστρόπλιο, αφού δεν πάει στα άστρα, ούτε καν σε άλλους πλανήτες δεν πάει. Τέλος πάντων. Μεγάλα λόγια. Το μαύρο είναι το αστρόπλιο, το STARSHIP όπως το λέει. Και από επάνω αριστερά βλέπουμε την αντίστροφη μέτρηση. 3, 2, 1, 0 πρέπει να πάρει. Α, όχι, έχει, κάτι λείπει. Κάτι λείπει, τι λέει εδώ πέρα. Θέλει ακόμα κάπως. Αυτά. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ανάφλεξη. Πάρτα. Σηκωθήκαμε. Για να θυμιάσεις, είναι από τη μεγάλη παγωνιά που έχουν τα υγρά καύσιμα, υγρό οξυγόνο και μεθάνη, και συμπυκνώνουν τον αέρα, την υγρασία της ατμόσφαιρας. Κάτω αριστερά βλέπουμε την ταχύτητα, 400-500 χιλιόμετρα την ώρα. Ύψος έχει φτάσει κιόλας 2 χιλιόμετρα. 40 δευτερόλεπτα πτήσης. Και επιταχύνει συνέχεια. Βλέπετε όσο δουλεύουν οι μηχανές, αυτό επιταχύνει. 900 χιλιόμετρα την ώρα. 1000 χιλιόμετρα την ώρα. 1100 χιλιόμετρα την ώρα. Και ανεβαίνει. 1300 χιλιόμετρα την ώρα στα 11 χιλιόμετρα ύψος. Και ανεβαίνει. Μόλις έσπασε το φράγμα του ήχου. Και βλέπουμε από τις κάμερες που έχει γύρω-γύρω για να κοιτάει προς όλες τις κατευθύνσεις, μας δείχνουν και μερικά πλάνα. Αυτό είναι πολύ ωραίο για τον κόσμο, για να μπορεί να έχει αντίληψη, σε αντίθεση με τις κρατικές υπηρεσίες, την NASA, την ESA και άλλες που δεν δίνουν το παραμικρό στον κόσμο για να βλέπει. And then the clamps holding the 2 stages together are going to release. Starship's second stage will ignite its engines, the RVACs first, the sea levels right after that. The sea level engines will be splayed or just kind of pointed out at about a 15-degree angle. If you look close, if you get good tracking, you might be able to. Όπως βλέπετε, έχουμε φτάσει πάλι 3.700 χιλιόμετρα την ώρα, 3.800 στα 41 χιλιόμετρα ύψος. Ακόμα δεν βγήκε από την ατμόσφαιρα. Στα 100 χιλιόμετρα θεωρούμε ότι προσεγγίζει το διάστημα. Έχει ακόμα άλλο τόσο. Και είναι μόνο 2,5 δευτερόλεπτα πτήσης. 2,5 λεπτά πτήσης. Βέβαια έχει αρχίσει και παίρνει οριζόντια θέση για να παραλληλιστεί με την επιφάνεια της γης και να μπει σε τροχιά. Κοιτάξτε κάτω δεξιά τον καπνό της αρχικής εκτόξευσης που έμεινε εκεί σαν στήλη. Και αρχίζουν οι μηχανές και σβήνουν. Κάτω αριστερά βλέπετε ότι δουλεύουν μόνο 3, ίσα ίσα για να το σπρώχνουν λίγο, ώστε τα καύσιμα να μένουν στον πάτο και να μην αιωρούνται σε έλλειψη βαρύτητας. Αποκολλήθηκε ο πύραυλος, έτσι, πέφτει προς τα πίσω και θα γυρίσει. Και το διαστημόπλιο συνεχίζει, είναι αυτό που βλέπουμε να είναι μισό μαύρο, μισό άσπρο. Το μαύρο είναι πλακίδια προστασίας από την υπερθέρμανση μετά την επανωσύνη. Βλέπουμε τον πύραυλο να γυρίζει πίσω προς τη μεριά του φωτός. 3.500 χιλιόμετρα την ώρα. 94 χιλιόμετρα ύψος, 95, 96, 97, 98 χιλιόμετρα ύψος, 99 χιλιόμετρα ύψος, 100 χιλιόμετρα ύψος, φίλε.
expecting that to last about 1 minute. That boost back burn propels the booster back towards the coast, taking it to a landing in the waters of the Gulf of Mexico. We're only using the Για να δούμε, δεν θα μας δείξει την προσεδάφιση του πυράβλου από τα πιο ενδιαφέροντα, αλλά τώρα το κεντρικό σημείο είναι βέβαια το ίδιο το διαστημόπλοιο. Γι' αυτό μας δείχνει το διαστημόπλοιο μόνο. Οι μηχανές του είναι σβηστές, η ταχύτητα σταθεροποιήθηκε, αυξάνει πάλι. Καθίστε παιδιά, αριστερά βλέπουμε τον πύραυλο και δεξιά βλέπουμε το διαστημόπλοιο. Το διαστημόπλοιο έχει 8.800 χιλιόμετρα την ώρα και αριστερά είναι ο πύραυλος που επιστρέφει στη Γη. Κατεβαίνει λοιπόν και έχει πάει 102 χιλιόμετρα, 101 και αυξάνει ταχύτητα καθώς πέφτει στην ουσία. Έλα τώρα. Δεξιά βλέπουμε το αστρόπλοιο, 10.000 χιλιόμετρα την ώρα, παιδιά, στα 136 χιλιόμετρα ύψος. Αριστερά ο πύραυλος επιστρέφει, κατεβαίνει. Δεν έχει ανάψει ακόμα τις ανασχετικές μηχανές, δηλαδή δεν είναι άλλες μηχανές, οι ίδιες μηχανές που του ανέβασαν εκεί, απλά τις βάζει να σπρώχνουν ανάστροφα από την κίνησή του, ώστε να φρενάρει. Έχει ανοίξει τα flaps, τα πτερίγια που το σταθεροποιούν στο πάνω μέρος, δηλαδή κρεμιέται στον αέρα κατά κάποιο τρόπο, γιατί παρουσιάζονται δίσταση και τον βοηθάει να σταθεί με το κάτω μέρος μπροστά καθώς κατεβαίνει, με το κάτω μέρος προς τα κάτω και να μην κουτρομπαλιαστεί. Βλέπουμε διάφορα κομματάκια ξηρού πάγου να αποκολλώνται και να φεύγουν καθώς έχει μπει μέσα στην ατμόσφαιρα, στα ανώτερα τμήματα, μέσα στη στρατόσφαιρα είναι. Και τώρα κατεβαίνει πιο κάτω, 50 χιλιόμετρα, 49, 48, 47, 46, 45, 44 χιλιόμετρα πάνω από την επιφάνεια της Γης. Αλλά τρέχει ολοταχώ, 4.000 χιλιόμετρα την ώρα. Ωραία, άμα μείνει κάτω, πρέπει να βάλει τις μηχανές να κόψει ταχύτητα. Βλέπετε ότι κουνάει τα φλάψη για να μπορέσει να το καθοδηγήσει χωρίς κατανάλωση καυσίμων. Αυτά είναι όλα αυτοματοποιημένα. Μπαίνει στα σύννεφα, από πάνω προς τα κάτω. Ωραία, μπράβο ρε, Έλλον μας βάζει, έχει κάμια κάμερα εκεί πέρα να βλέπουμε τι γίνεται. Έχει κάνει τους τελευταίους ελιγμούς, αρχίζει και για να δούμε, κόβει ταχύτητα, βλέπετε τα χιλιόμετρα αριστερά κατεβαίνουν από 1100 κατεβήκαν από 4.000 που ήταν. Τώρα χάσαμε επικοινωνία. Και 0 χιλιόμετρα, ακούμπησε. Θεωρητικά πρέπει να έχει σταθεί στο πλοίο drone που προσγειώνεται συνήθως. Τώρα μας δείχνει μόνο το διαστημόπλοιο. Συνεχίζει να κερδίζει ταχύτητα, 18.600 χιλιόμετρα την ώρα, σε 144.000 μέτρα ύψος. Ο πύραυλος φαίνεται να έχει σταθεί, αλλά φαίνεται να δουλεύει μια μηχανή, μάλλον έχασε επικοινωνία. Just after T+8 minutes, about a minute from now. So far, though, I mean, congrats to the team. Making it this far is farther than we've gone. Absolutely. On flight 2. Just wonderful views and great engine performance from the vehicles. Να υποθέσω ότι ο πύραυλος συνετρίβει. Γιατί είδαμε αριστερά κάτω για 1.100 χιλιόμετρα την ώρα και 0 ύψος. Τσακίστηκε. Πρέπει να κάνω λάθος, θα το δούμε σε λίγο. Just stopped a little short of the engine relay, but hey, that's something we can learn for the next one. Yeah, now that view that we just had moments ago was a live shot of Star Command. There you see it again. This is our Mission Control Center at Starbase, where vehicle operators are standing by. Now, the next milestone coming up is in less than a minute. At that point, ship will
Or, I'm sorry, actually it already has. Και σταμάτησαν οι μηχανές, έσβησε τις μηχανές του και βλέπετε ότι η επιτάχυνση σταμάτησε. Speed 26.482 χιλιόμετρα την ώρα. Σταμάτησε να αυξάνεται. Δεν έχει πια επιτάχυνση. Θυμάστε από την νόμο της δυναμικής, έναν από τους νόμους που λέει ότι όταν ασκείται μία δύναμη σε ένα σώμα, αυτό επιταχύνεται. Όσο δουλεύαν οι μηχανές, αυτό συνεχώς κέρδιζε ταχύτητα. Τώρα που σταμάτησε, σταθεροποιήθηκε σχετικά στα 154.000 μέτρα ύψος. I'm just completely blown away right now. What a day. Congratulations to the entire SpaceX team. I mean, this flight pretty much just started. Και στο σχεδιάγραμμα βλέπουμε ότι μάλλον πάει να γυρίσει ανάστροφα για να μπορέσει να κάνει ανάσχεση και να γυρίσει πίσω στη γη. Να χάσει ταχύτητα, και όταν χάσει ταχύτητα δεν θα είναι πια σε τροχιά, θα αρχίσει να πέφτει ομαλά και ρυθμιζόμενα. We lifted off right on time at 8:25 a.m. We didn't have to hold at our gate at all. We had 33 out of 33 Raptor engines open up and light and get us through a nominal ascent. Another successful hot stage. All 6 engines on the ship propelling us into orbit. We did see what looked like a nominal boost back burn. And then we did make it all the way to the landing burn this time. Didn't light all the engines that we expected, and we did lose the booster. We'll have to go through the data. We lose the booster. Χάσαμε, λέει, τον πύραυλο. Τον χάσαμε από πληροφορίες ή τον χάσανε γενικά, τσακίστηκε. Θα το δούμε σε λίγο. As we said, ambitious objectives ahead of us. Over the next couple of minutes, and pretty much over the next hour, where we're going to really, we've got the ship in space. We're now going to take advantage of this and try and learn as much as possible about some of the other systems, including that first ever Raptor relight in space. So it's just going to be incredible. So all of that's still to come. The mission just started, but wow, what a liftoff! What a hot stage! What an amazing sight to see Starship there in outer space. I can't believe we're seeing it in space. This is awesome. Wonderful. Now, we are going to be coasting for the next about 30 minutes or so. We'll be back around the T+40-minute mark. And that'll be Starship continuing to coast, hit those ambitious test objectives, and then continue on to re-entry. We're not totally sure what video that we'll get, since that normally comes to us as we overfly ground stations, and we don't have a ton of those along our trajectory. But as we have video, we'll be sure to bring that to you. Starlink may be able to bring us additional communication paths today that will allow us to talk to Starship through re-entry with no communications blackout period. It's a possibility, but either way, we will be live for all of today's milestones. And of course, when we do have views, Puerto Rico. especially like the ones that we have now, which I just cannot get over. When we have views, we will be sure to bring those to you live. But no views or no views, we'll see you back here at T+40 minutes. PEZ door is opening. And there we just heard call it that PEZ door is opening, so that's great. First test. One of our test objectives today is to open and close that PEZ door. That's where we will deploy Starlink satellites from in the future. So great news there that that test objective is already underway. So come back here, stick around till T+40 minutes for coverage of Starship's deorbit burn demonstration, followed by its reentry and what is sure to be an exciting splashdown. It sort of leaves a trail behind it. There's some of those great views from Starlink, giving us views of Starship's onboard videos. And so we're hoping that the Starlink on board will let us, just like we're seeing these videos now, see through that plasma field by maintaining a continuous communication lock with the satellites on orbit through the wake that Starship leaves behind. Now, this is only the second time that we're testing Starlink during re-entry. So even though we do have these great visuals now, don't be surprised if we manage to get some signal hiccups through. We're still learning about what that wake will actually look like in practice and whether we're able to get that live continuous high-speed data during re-entry. Yeah, that's right. And one of the really primary reasons we want to use Starlink is to just gather as much data as possible. It's been said the data is the payload on one of these flights. Where we're putting this flight hardware
in a real flight environment, trying to learn about it as much as possible. Re-entry is going to be a really critical phase of flight. We really want to know how the ship's going to perform, especially that heat shield, as we're going through the hypersonic re-entry. So if something were to go wrong during this re-entry, we want as many paths as possible to collect that information, that data, just to, again, just continually feed back into the Starship program to make each flight more reliable, more successful. Acquisition signal, Mauritius. Now, if Starship manages to make it all the way through re-entry, we'll collect valuable data on Starship flying through the Earth's atmosphere at hypersonic speeds, meaning more than 5, or at this point, will be more than 5 times the speed of sound. Now we're watching these live views, HD views by the looks of it, thanks to Starlink. You can see that the flaps there on the ship might be actuating. Certainly some incredible visions of planet Earth behind Starship. Now, we've already validated Starship's ability to fly and land at subsonic speeds. You might recall those suborbital flights from a few years ago, and we can see those flaps there. So getting data on aspects like heating and control while traveling way faster than we did before is going to be critical to eventually bringing Starships back from space for rapid reuse. So I mentioned those flaps. That's one of the things that enables Starship to help control itself and survive the heat of reentry, which, like we said before, we're expecting that reentry to occur around T plus 49 minutes. So we're getting pretty close here. And what you're seeing here, it looks like the vehicle is sort of moving back and forth. Part of what you're also seeing is one of the cameras, this onboard view that we have, is on the end of a flap. Starship has front flaps and rear flaps in the vehicle. So we've got 4 of those. And, oh man, we can see the heating on those flaps as we're starting to re-enter the Earth's atmosphere. This is where the Earth's atmosphere is doing the work to slow us down. Now, like we said, this plasma field is, wow, what a view. We hope to maintain these views throughout. Starship is so big that we're hoping that the plasma field doesn't entirely blanket the entire vehicle. Right now, it is not. The Starlinks are Views brought to you by Starlink. Yeah, the Starlinks are still communicating and still capturing the data and the video that we see here. I mean, Shiva, this is just absolutely incredible views. We've never seen anything like this before. This is the biggest flying object ever in space. Absolutely, Kate. And it's important to note, with the ascent burn that we did was to get us to orbital velocities, even though we were on a nearly orbital trajectory. So the heating and the loads that Starship is going through right now are what it would be getting if it were recovering from an orbital mission. And just the fact that we have views through entry, this is incredible. Yeah. Again, this is the furthest and fastest that Starship has ever flown. And you can definitely tell by the crowd here in Hawthorne. The heat shield tiles doing their work. We talked about it earlier. Up to 2,600